friends, welcome to my channel. போன வீடியோ நம்ம அல்டிமேட் சயின்ஸ் கிட் அன்பேக்கிங் பண்ணிருப்போம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபிஸி மேஜிக் போர்ஷன். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் 2 cups, spatula, measuring cylinder, stirring stick. Materials from kit: citric acid, baking powder, yellow color, blue color. Materials from home: water. வாங்க இப்போ நம்ம பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Step 1. Measure 25 milliliter water in the measuring cylinder and pour it in the first cup. Step 2. Add 2 drops of yellow color and 2 drops of blue color. Mix with the stirring stick for a few seconds. Third step. In the second cup, use spatula to add 1 scoop of citric acid and 1 scoop of baking soda. Mix well. Step 4. Pour the water into the second cup. Science behind this. When citric acid and baking soda are mixed in water, a chemical reaction takes place. The fizzy that we saw are bubbles of carbon dioxide gas being released. This same kind of fizzy can be observed when a soft drink bottle is open. நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துட்டோம். இனிமே நம்மளுக்கு எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் பண்ணி காமிக்கிறேன். And thank you for watching my video. Next video பார்க்கலாம். Bye.